Hi there, assalamu alaikum. Welcome back to my first video. In this video, I will show you how to create, add and delete what document page. পেজের ওয়াল টেক্সট সিলেক্ট করে ডিলিট বাটন প্রেস করলে মাঝে মাঝে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমি আপনাদেরকে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ওয়েতে কিভাবে কাজটি করা যায় সেটা দেখাবো। সো ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তাহলে প্রথমে আমরা চলে যাচ্ছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে। দেন ক্লিক অন ব্ল্যাঙ্ক পেজ। হোম থেকে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট, এই যে ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্টে যাব। এই যে এখানে আমাদের নিউ পেজ ক্রিয়েট করা কমপ্লিট। এখন এখানে আমরা কিছু লিখি। আমার লেখা আছে, এখান থেকে কপি করে কপি পেস্ট করছি। সাইজটা একটু বাড়িয়ে নেই। এই যে একটি পেজ। দেন যদি আমরা আরো পেজ অ্যাড করতে চাই তাহলে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস এন্টার প্রেস করব। এভাবে যতগুলো চাই পেজ ক্রিয়েট করে নিলাম। পেজগুলো পাশাপাশি রাখার জন্য এই যে আমারগুলো পাশাপাশি রাখা আছে। যদি পাশাপাশি না আসে সেক্ষেত্রে আমরা ভিউ থেকে যে মাল্টিপল পেজে চলে যাব। মাল্টিপল পেজ। এবার ডিলিট করার জন্য আমরা প্রথমে যে পেজটা ডিলিট করতে চাই পেজের উপর ক্লিক করি। কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি, এখানে টাইপ পেজ, এন্টার, কিবোর্ড থেকে এন্টার। দেন বক্স ক্লোজ, কিবোর্ড থেকে ডিলিট। এই যে একটা পেজ ডিলিট হয়ে গেছে। ব্ল্যাঙ্ক পেজ যেগুলো আছে সাদা পেজ, এইগুলো ব্যাকেজ পেজ। যদি ব্যাকেজ পেজ প্রেস করি প্রেস করলে এগুলো ডিলিট হয়ে যাবে। দেন যদি এটা ডিলিট করতে চাই কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল জি, পেজ, এন্টার,
ক্লোজ কিবোর্ড থেকে আমাদের এটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ ছিল, এই জন্য ডিলিট হয়নি। ভিউয়ার্স, টেকনোলজি, কম্পিউটার এবং টিউটোরিয়ালের নিউ আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।